Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille, and so warmly welcome to our first Reappearance of the Christ meditation in this year. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän vuoden ensimmäiseen Kristuksen jälleen tulemisen mietiskelyyn. And so, thank you so much that you are so faithful. I'm apologizing that I had to move this for 1 hour. Ja kiitokset siitä, että olette niin uskollisia. Oli todellakin tunnilla siirrettävä tätä. One thing about the background music, it is, I think, very, very old. It is Robert Slapp's The Eternal Om. And yes, it says actually 1991 it has been recorded. And we had this Om always when we had the meditations in Denmark and all around the world when Michael had his classes, and that's why it is very, very dear. And I think it always brings beautiful energy. We have that constantly playing in our temple. So if anyone likes this music, I wanted to just notice for you. The Eternal Om is the name, and Robert Slapp. So we are now in the year 24. Olemme nyt vuodessa 24. And also after 2 days we are moving to new sign Aquarius. 2 päivän päästä siirrymme Vesimieheen, and also Pluto moves again to Aquarius. I'm not quite sure is that now the first time or the second time, but it will come back to Capricorn again, and then this year on November it will move finally in our incarnation into the next sign and so forth. And that's why let us try to make this year the most important, spiritually most important for us. Elikkä nytten Pluto siirtyy taas ingressin myötä Vesimieheen ja tulee vielä takaisin Kauriiseen ja sitten siirtyy tämän vuoden lopulla lopullisesti. Ja tehkäämme nyt tästä vuodesta kaikista mieleenpainuvin ja tärkein, henkisesti tärkein vuosi. That's why it is important for all of us to really think about our purpose in this life. Sen tähden on tärkeää miettiä meidän tarkoitustamme tässä elämässä.
it is also important for us to go through and trying to really learn what is the purpose of our group ja myöskin miettiä, mikä on meidän ryhmämme tarkoitus. All of you who have been so faithful for coming to these meditations which we are repeating, and that is something that this group builds in inner. That is the sign of the working disciple. According to Master D.K., he says that a disciple is known by his regularity. Mestari D.K. sanoo, että oppilas tunnetaan säännönmukaisuudestaan. And when we come together, even though every time we are not so interested or we would have a personal demands, but yet we come because understanding that tiny little effort by the group is the most needed during these times of turmoils in humanity. Ja ne oppilaat, jotka tulevat aina yhteen, tekevät juuri sen, mikä on kaikesta tärkeintä tässä ihmiskunnan suurissa haasteissa. So that's why let us start this year's first Reappearance of the Christ meditation preparation for that by gratitude. Aloittakaamme nyt tämä ensimmäinen vuotemme kiitollisuudella. Let us just stand still, imagining that we are in the sacred circle of brothers and sisters. Aloittaen mielikuvassa, että seisomme sisarveljespiirissä. Aligning with the Christ and his mission, virittäytyen Kristukseen ja hänen missionsa. And just offer the gratitude, of course, to hierarchy. Ja aloitamme kiitollisuudella kohdistaen sen hierarkiaan to Christ ja Kristukselle. But then to our group, to our brothers and sisters, wherever they might be in the world. Ja esitämme kiitoksemme sisarillemme ja veljillemme, mistä tahansa puolella palloa kaikki on. Thank you that you have come regularly and giving your heart and care for this work. Kiitos siitä, että olette tulleet yhteen ja välittäneet. Also, I want to say just shortly about this meditation. This is written by Master D.K. ja myöskin tästä mietiskelystä Mestari D.K. on sen kirjoittanut. He has asked to meet on Thursdays to do this meditation. Ja hän on pyytänyt tekemään tämän mietiskelyn torstaisin. That this meditation may be one of those that you really study, the insights that you make it. Ja tehkäämme se päätös, että todella opiskelemme niitä sisäisiä näkemyksiämme, jotka ehkä virtaavat tässä mietiskelyssä. And that's why write them down, whatever tiny little thing it might be. Mikä tahansa pieni asia se voisi olla, niin kirjaa se ylös. And we continue just breathing white light. Hengitämme valkoista valoa, drawing that from the soul, vetäen sen sielusta.
and see each of your co-disciples in that light. Ja näe kaikki kanssaoppilaasi tuossa valossa. And also you can align with your triangle members ja voit virittäytyä myös kolmiojäseniisi. Visualizing the flow of love and goodwill passing between the members of your triangles and through this group. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmioiden jäsenten välillä ja myös tämän ryhmän jäsenten välillä. Stage 1, vaihe 1. Now when we have achieved a positive and intended personality quietness, kun olemme nyt saavuttaneet positiivisen ja tarkoituksenmukaisen persoonahiljaisuuden, let us formulate clearly to ourselves and in our own words the answers to the following questions. Muodostakaamme nyt selkeästi omin sanoin itsellemme vastaus seuraaviin kysymyksiin. As a member of the new group of world servers, what is your specific and fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Two, is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin sinun on siitä sallittu tietää? Three, have you in your own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Oletko omassa henkilökohtaisessa arkielämässäsi ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
Stage 2. Having answered these 3 questions in the light of the soul, then say with emphasis, kun olet vastannut näihin 3 kysymykseen sielusi valossa, lausun nyt ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Stage 3. Let us visualize the world situation as best we can and in terms of our major world interest, with what knowledge of world affairs we may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisen kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. Let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe nyt kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And what is the quality of that light? Ja mikä on tuon valon laatu? And here and there, points of brighter light. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä. Where members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Missä uuden maailmanpalveluiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssa ihmistensä hyväksi. And what is the quality of that light? Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. And see it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa.
Let us say the first stanza of the Great Invocation. Sanokaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdi nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, oivalla että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, he is still the same great identity. Hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdi ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Let us reflect these three things that has to be in place before he can come. Pohdi niitä kolmea asiaa, jotka tulee olla kohdallaan ennen kuin hän voi tulla. When a measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. When churches and political groups have begun to clean house, kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota toimiaan. Then he can and will come. Silloin hän tulee ja voi tulla. Let us say the second stanza. Sanokaamme nyt toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujan aikomuksesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Let us say the third stanza. Ja lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Practical plans. Let us now consider practically what we can do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä voit tehdä tulevalla viikolla edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista. Let us remember that we are part of group of working forerunners. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekeviä edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do their part in the plan, jotka ovat kutsuttu tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmasta. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme nyt tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And write the plan down. Ja kirjatkaamme tuo suunnitelma ylös. And let us meditate for a while. Pohdiskelkaamme nyt hetken aikaa.
ponder upon this, that this year we are making history in one sense. Ajattele tätä vuotta, että teemme jollakin lailla historiaa. All of your thoughts are studied by the masters. Kaikkia ajatuksiasi mestarit kirjaavat ja katsovat. It is said by Master D.K. how the masters are now looking for those who are first, or Christ himself are looking how everybody are fit for the coming event. Kristus myös seuraa, kuinka kukakin on sovelias tulevaan työhön. And also hierarchy is now looking from the group of forerunners, who are those who are able to then take new task in the building of the new root race, the sixth root race. Ja myöskin mestarit ja Kristus katsovat, kuka on sovelias omaan tehtävänsä kuudennen juurirodun valmistelussa. That's why all of those ideas what you write down and seriously try to help his coming will be seen and heard also by those on the other side. Ja sen tähden kaikki ajatuksesi ja toimisi nähdään ja kuullaan myös toisella puolen. Let us now respond the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelöihin. And let us say together. Ja sanokaamme nyt yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. And as we here stand in his presence, ja kun seisomme tässä hänen läsnäolossaan, let us express our humble spiritual demand. Esittäkäämme nyt nöyrä ja henkinen vaatimuksemme for intervention of his forces and the forces of light, hänen voimiensa ja valon armeijan väliintuloa in this world crisis. You may express your own heartfelt wish, expressing this as the member of humanity, human family. We have the right to call help and spiritually demand help. Humanity cannot survive by itself.
Me voimme aina esittää rukouksemme ja pyyntömme. Ihmiskunta ei näytä selviävän yksin. And let us be 5 minutes in silence for working in the group in unison, but in the group individually. Työskentelemme 5 minuuttia hiljaisuudessa, rukoillen ja pyytäen apua.
Oh, O Lord of light and love, come forth and rule the world. May the Prince of Peace appear and end the warring of the nations. May the reign of light and love and justice be begun. Let there be peace on earth, and let it begin with us. Let us sound now 3 times Om, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om kolmasti, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. And tomorrow we will have the dissipation of clamor, and that's going to be at 7 p.m. GMT. Ja huomenna sitten kello 21 on tuo harojen hävittämisen mietiskely. Many blessings to all of you. Paljon siunauksia kaikille. And thank you so much that you care. Ja kiitämme siitä, että todella välitätte. Now good night from Finland ja hyviä öitä täältä etelästä.